شنو الشيء اللي ممكن يخليك تتحمس حق سفرتك الجاية؟ المطلع A321neo وصلت الكويت اليوم. نتكلم على الركاب، حق الركاب فيها أحدث أجهزة ترفيه، وحتى السكرينز اللي فيها ما يسمى الكي 4 وضوح يعني شاشات وكذا، فيها ميزات كثيرة نفس الشاشات سواء كان بلوتوث. يعني أنا أتكلم على أحدث التكنولوجيا الترفيهية موجودة، غير المواد اللي احنا طبعا نحطها بالخطوط الكويتية والتطوير اللي عندنا حق المواد الترفيهية، بجانب طبعا مثل ما انتم عارفين اللي هو خدماتنا اللي نقدمها لركابنا الأعزاء، سواء من بداية الحجز إلى وصول المطار إلى الطائرة إلى وصولهم إلى الوجهة اللي متوجهين لها. الطائرة هذه أيضا من ناحية اقتصادية كطائرة بالناحية الصيانة جدا جيدة، لأنها من أحدث طائرات، اقتصادية في البنزين، الوقود ما يقارب 20% صديقة للبيئة نعم، وكذلك صيانتها أفضل من طائرات ثانية مع تقدم طبعا العلم وتقدم التكنولوجيا. How was your experience in this aircraft today? Well, this is the first ferry flight that I've ever been on where it's the delivery of a brand new aircraft. So that was quite exciting. And we flew from Toulouse back home to Kuwait. And it was a very smooth flight. But you could notice a lot of different redesigns in the cabin. So the cabin is a lot sleeker. It feels as though lots of things are designed to be sort of tucked away to try and maximize the seat space. The screens look very different, much shinier, brighter. So it felt like a sort of modern kind of an aircraft that had had a facelift the whole time that I was on the flight. And I spent most of the flight working. Normally I like to read. I don't really watch movies. I sometimes listen to music. And, you know, thinking about it, I can't think of any noise at all, which I guess suggests that, you know, it didn't interrupt the flight experience. This aircraft was built by Airbus, which is a European aircraft manufacturer. It was created by France, Germany, the UK and Spain. And it's based in Toulouse, in France, in the south of France, which is basically the cradle of European aviation. So we all came back with Captain Alfagan, A321neo for Kuwait Airways. It's cutting-edge technology aircraft, greener, safer, and also very fuel efficient. So it's a very good airplane, and I can tell you from a customer or traveler experience today that it's also very comfortable. سوي لنا سبسكرايب، فعل الجرس بعد مرة واحدة عشان توصلك كل أخبارنا.